مرحبا، أنا منذر باسم وهذا بودكاست دكتورز لاونج، واليوم بدنا نحكي عن ال IBD Inflammatory Bowel Disease. لو حدا سمع أول حلقة في البودكاست اللي كانت عن ال COPD، وقتها حكيت إنه ال COPD is a category بضم ال Chronic Bronchitis والإمفيزيما. اليوم ال Inflammatory Bowel Disease is a category بضم ال Crohn's Disease وال Ulcerative Colitis. And the key to understand and to memorize ال Inflammatory Bowel Disease هو to differentiate between Crohn's Disease وال Ulcerative Colitis. عشان هيك لو دخلت على أي مصدر تدرس منه راح تلاقي table. Inflammatory bowel disease. Inflammatory, it means inflammation. Bowel يعني الانتستين. So it's an inflammation of the intestine. خلينا نبدأ نفرق ما بين الكرونز والulcerative colitis. Inflammation pattern في ulcerative colitis chronic mucosal inflammation. Inflammation is limited to the mucosa. It may extend to the submucosa. بالنسبة للكرونز disease, it's transmural inflammation. Transmural معناها it involves the whole layers of the gastrointestinal tract. The whole layer, because in the gastrointestinal tract, histological point of view, احنا عنا اللايننج اللي هو الميوكوسا، بعدين السبميوكوسا، بعدين المسكلوسا، بعدين السيروسا. Transmural inflammation, it involves the four layers. In contrast, with ulcerative colitis, it's mucosal inflammation. It's limited to the mucosa. It may extend in some cases to the submucosa. Risk factors بتتضمن family history of inflammatory bowel disease, previous intestinal infections. كمان genetic predisposition may have a role. تحديداً ال HLA-B27 association. وال HLA-B27 هو allele associated with some erythropathies زي ال Ankylosing Spondylitis. Ankylosing Spondylitis، خليكم معي علشان نحكي عن Ankylosing Spondylitis briefly في هاي الحلقة. Smoking is the only controllable risk factor for Crohn's disease. However, للulcerative colitis, it's not a risk factor. It's a protective factor. بس ما رح نحكي للمريض روح دخن علشان ما يصير عندك ulcerative colitis، لأنه أقل إشي رح يصير عنده emphysema ولا lung cancer. So pros and cons. خلينا نحكي عن ال etiology. The etiology itself is all about immunological dysregulation. والمشكلة بأي immunological dysregulation إنه إحنا ما عنا تصور واضح، ودائما نحكي pathophysiology is not well understood. Location in cases of Crohn's disease, it can affect any part of the gastrointestinal tract من الإسافغس للأنس، ولكن في أماكن أكثر من أماكن. 80% of patients in Crohn's disease involve the small bowel, the small intestine, okay? 50% of patients عندهم ileocolitis. Ileocolitis يعني involvement of the ileum and the colon, okay? The ileum is the last part of the small bowel, okay? So احنا عنا involvement of the ileum and the colon. 20% عندهم بس بالcolon. وحتى البيشنتس اللي عندهم Crohn's disease as colitis يعني inflammation of the colon, 50% منهم they spare the rectum. In contrast بالulcerative colitis, it's almost always involves the rectum. وهذا رح يعكس لنا واحدة من clinical features اللي حنحكي عنها كمان شوي. في ulcerative colitis الانفلامation it start at the level of the rectum and it ascend تطلع فوق. بالكرونز disease هي بتكون most commonly في terminal ileum. شو بالنسبة لموضوع الكلينيكال فيتشر اللي حكيت رح أحكي عنه؟ Yes, in case of ulcerative colitis, complaint تبع البيشنت بيكون bloody diarrhea, okay? It's bloody because we started at the level of the rectum. أما Crohn's disease, it's watery diarrhea because it's more likely affecting the terminal ileum and it's more likely for the rectum to be spared in case of Crohn's disease. So ulcerative colitis almost always involves the rectum, so it's bloody diarrhea, and Crohn's disease, it's less likely to involve the rectum, so it's watery diarrhea. It could be bloody, but it's less commonly there.
in order to make a diagnosis of either Crohn's disease أو حتى ulcerative colitis للأمانة mainly we require endoscopic findings. بس يعني let me be clear. إجاك patient زي ما حكينا بشوي clinical feature chief complaint هو bloody diarrhea أو watery diarrhea. هل حتعمل لكل واحد عنده bloody diarrhea أو watery diarrhea endoscopy? That's not the practice and it's not cost effective. Okay, so what we do نعمل stool analysis. ناخد stool sample نعمل stool analysis. Maybe the patient is infected Clostridium, shigellosis مش عارف شو. So we do stool analysis. كمان نعمل serological testing. Serological testing إنه في عنا مثلا البي-ANCA which is associated with ulcerative colitis. في عنا كمان الأسكا ASCA which is associated with Crohn's disease. Okay. نعمل كمان calprotectin. And calprotectin is an inflammatory marker for the mucosal inflammation. Okay. So using this mucosal inflammation marker, we can even monitor the treatment. Okay, if we give a treatment, we can monitor the treatment through the calprotectin. إشي تاني بنعمله هو يعني ممكن نشوف معاملات الالتهاب C-reactive protein ESR ممكن نطلع عليها. هذا كله بنعمله قبل ما نعمل الاندوسكوبي. بعدين we can move on to endoscopy. To make a diagnosis we need endoscopic findings. Let's talk about the endoscopic findings. بالنسبة للإندوسكوبيك findings في حالات الألسرتيف كولايتس. الألسرتيف كولايتس حكينا it's all about ulcers. Okay, it's an ulcer. What we expect to see ulcers throughout the gastrointestinal system أو وين هو موجود الألسرتيف كولايتس زي ما حكينا إنه هو عادة it almost always involves the rectum and move proximally أو ascend أو بطلع لفوق صح؟ We expect to have ulcers there. ولما يضل يصير عندنا ulcer healing بصير عندنا appearance اسمه pseudo polyps ulcerative colitis. بصير عندنا loss of frustrations والloss of frustrations كمان بيسوي لنا لما نيجي نعمل x-rays إشي اسمه lead pipe appearance. okay, lead pipe appearance لأنه loss of frustrations فبصير كأنها pipe. pattern of inflammation في حالات ulcerative colitis هو it's continuous. يعني لو حكينا انها بتبدأ بالrectum it ascend proximally ascend ف it's continuous. بالنسبة للCrohn's disease it's more of skip lesions. بنلاقي في عنا cobblestone appearance. cobblestone appearance pattern of inflammation في Crohn's هو انه احنا عنا transmural inflammation فاحنا بيصير عنا كأنه في عنا deep grooves ما بين normal looking intestine. وزي ما حكينا انه pattern of inflammation كمان هو skip lesions. يعني بنلاقيها بمكان بعدين بنشوف normal looking intestine بعدين بنرجع نلاقيها في مكان تاني. لو فتحنا مثلا يجينا نشوف macroscopically dross eyes شو بتشوف creeping fat هو الميزنتريك فات بصير كتير حوالين المكان اللي فيه Crohn's disease. It correlates with the severity of the transmural inflammation by the way. هذا كمان ممكن نشوفه على magnetic resonance enterography. في شغلة اللي هو MRE مش هذاك MRI هاي MRE. It's the same technology. شغلة تاني اللي هي thickening. لما يكون عندك transmural inflammation basics of pathology بصير عندك vasodilation بصير عندك تراكم السوائل ولا white PCs فبصير thickening بصير edematous thickening. وهذا برضو بتشوفه macroscopically أو حتى على ال MRE اللي هي magnetic resonance enterography أو حتى الكات سكان. سهل تتذكر إنه cobblestone appearance هو الكرونز والسودو polyps للألسرتيف colitis لأنه cobblestone إيش أول حرف C صح؟ كرونز شو أول حرف برضو C. So سهل إنك تتذكر ايش الاندوسكوبيك فايندينج تبع هاد وهاد. بالنسبه للكونتينيوس والسكيب ليجنز الطريقه اللي انا بتذكرهم فيها هو اني بفكر بالالسرتيف كولايتس انه كل اشي بيصير فيه بيصير بالعكس. يعني بدل ما السموكينج يكون ريسك فاكتور لا بالعكس السموكينج از ا بروتكتيف فاكتور للالسرتيف كولايتس. برضو الالسرتيف كولايتس كلمتين صح والكلمتين هدول ما بينهم كانها بين سكيب ليجن صح. احنا عندنا مسافه بالنص بينهم هم كلمتين مش كلمه واحده. برضو بالعكس it's continuous as endoscopic findings. كل إشي معها بالعكس كل إشي مع الألسرتيف كولايتس بالعكس. بدل ما تكون
skip lesions لأنه ulcerative colitis كلمتين ما بينهم مسافة. No, it's continuous. وبدل ما يكون السموكينج هو risk factor لا it's a protective factor. هاي هي الطريقة اللي أنا بتذكر فيها الاندوسكوبيك findings. لو بدنا نحكي عن الكومبليكيشنز للأمانة في كتير complications ممكن تصير. أنا بدي أحكي عن الأكثر إشي significant. Crohn's disease كتير مشهور إنه association تبعه مع الفيستولاز. It's much more likely to have a fistula with Crohn's disease instead of ulcerative colitis. بس ليش؟ السبب هو إنه إحنا عنا transmural inflammation. It involves the 4 layers تبعت الintestinal tract. So it's easy to canalize. It's easy for the fistula to canalize throughout weakened 4 layers. بدل ما تسوي canalization ما بين إشي المشكلة فيه بس بالميكوزا ulcerative colitis it's limited to the mucosa. أصعب إنه تسوي canalization throughout the mucosa وبعدين تدخل على السب mucosa اللي غالبا بتكون منيحة، بعدين المسكولوسا اللي بتكون برضو منيحة ما فيها إشي، بعدين السروسا. بالكرونز ديزيز كلياتهم فيهم مشكلة، كلياتهم weakened من الانفلاميشن وتعبانين. So it's easy to canalize with the Crohn's disease. That's why Crohn's disease is much more common to have fistula with it instead of ulcerative colitis. Okay? بالنسبة لulcerative colitis it's more common to have colorectal carcinoma معاه. علشان هيك recommendations هلا إنه إحنا نبدأ بالكولونوسكوبي screening colonoscopy ما بعد 8 ل9 سنين من لما تسوي diagnosis of ulcerative colitis. بالنسبة لCrohn's disease it's more common to have intestinal adenocarcinoma. يعني احنا حكينا ulcerative colitis غالبا بيكون في الكولون. It almost always involves the rectum. غالبا بتكون في الكولون، ما بينما Crohn's disease بتكون في terminal ileum. It can involve the colon بس it's much more common in the terminal ileum. عشان هيك غالبا أو أكثر بتكون associated with intestinal adenocarcinoma. Now, do we have a recommendation to screen patients with Crohn's disease عشان intestinal adenocarcinoma? The answer is no. There is no recommendation. لكن لو عندنا مريض عنده Crohn's disease وعنده colon involvement 30% وأكثر، يعني 30% من الكولون أو أكثر فيهم Crohn's disease, we have a recommendation to screen this patient for colorectal carcinoma 8 سنين بعد ما يسوي diagnosis. خلينا نتكلم هلا عن ال extra-intestinal manifestations of IBD. Extra-intestinal manifestations بس احنا حكينا انه ال IBD is inflammation of the intestine. ليش يكون عندنا extra intestinal manifestations؟ To be honest احنا حكينا انه ال pathophysiology has to do with the immunological dysregulation. عشان هيك غالبا امراض اللي لها دخل بال immunological dysregulation والimmune system مش عارف شو it involves more than one system. عشان هيك في عندنا extra intestinal manifestations، وهدول ال manifestations نقدر ندور عليهم throughout our history او physical examination. للأمانة هم كتار you can google it، بس أنا بدي أحكي عن 4 extra intestinal manifestations بحسهم مهمين. أول extra intestinal manifestation بدي أحكي عنه هو ال Ankylosing Spondylitis. تذكروا لما بأول الحلقة حكيت عن ال association of IBD with HLA-B27 وحكيت لكم إنه حتى ال Ankylosing Spondylitis it has strong association. تقريبا 90% أو أكثر من المرضى اللي عندهم Ankylosing Spondylitis عندهم positive HLA-B27. بما أنه حتى ال IBD عندهم positive HLA-B27 منطق أنه تكون واحدة من ال extra intestinal manifestations. لكن إيش هو ال Ankylosing Spondylitis؟ تخيل معي you're rotating in the rheumatology clinic. إجاك مريض عمره 25 سنة بحكي لك دكتور أنا عندي وجع في أسفل الظهر low back pain. حكيت له احكي لي أكثر عن هذا الوجع. حكى لك الدكتور أنا بلاحظ إشي غريب، بدل ما الوجع يجيني لما أتعب ولما أمارس حياتي اليومية ولما أحمل أشياء، لا هو بيجيني الصبح أول ما أصحى من النوم. هاي هنت لازم تخليك تفكر إنه this low back pain is inflammatory pain. يعني مريض عمره 25 سنة جاييك بلو باك pain اللي غالبا بيجي للإلدرلي and it turns out كمان هو inflammatory pain لأنه بيجي الصبح أول ما يصحى وبعدين بتحسن مع الوقت. You should think of ankylosing spondylitis.
So ankylosing spondylitis هو عبارة عن inflammation أو inflammatory arthritis. It affect الأكزيال skeleton. Axial skeleton يعني زي السكال، زي thoracic cage، زي vertebral column، زي part of the pelvis. Okay? So when to suspect ankylosing spondylitis؟ مريض عمره أقل من 45 سنة عنده inflammatory back pain أكثر من 3 شهور، وقتها ممكن تشك بأنكايلوزينج سبونديلايتس. وممكن بالباست ميديكال هيستوري تلاقي هيستوري اوف IBD، او ممكن في الاي بي دي تلاقي history of ankylosing spondylitis. عشان هيك حكينا انه واحدة من الاكسترا intestinal manifestations of IBD is ankylosing spondylitis، وواحدة من الاكسترا articular manifestations of ankylosing spondylitis is IBD. شو بنعمل لهذا المريض اللي اجانا عمره اقل من 45 سنة واكثر من 3 شهور inflammatory back pain؟ نعمل له اول اشي x-rays، ولو لقينا الفيتشرز of ankylosing spondylitis the diagnosis is confirmed. بس لو ما لقينا شو بنعمل؟ بنعمل HLA-B27 testing and inflammatory markers زي CRP أو ESR. لو ال HLA-B27 كان positive خلصنا. طيب لو كان negative احنا بدنا 3 clinical features of ankylosing spondylitis وبنعمل معهم MRI للsacroiliac joints. الانكايلوزينج سبونديلايتس زيه زي أي chronic disease من ال IBD أو rheumatoid arthritis اللي there's no cure. هدفنا هو شغلتين: to induce remission بعدين to maintain this remission. How can we induce remission؟ أو بالacute flare شو بنعطي؟ الفيرست لاين هو الانسيدز. لو اعطينا 2 انسيدز مع بعض والاستجابة مش قد ما توقعنا ممكن بعدها نعطي tumor necrosis factor TNF inhibitor. لازم دايما كمان نحث المرضى على الفيزيوثيرابي and to stop smoking. خلينا ننتقل لتاني extra intestinal manifestation أنا حابب أحكي عنه اللي هو ال PSC Primary Sclerosing Cholangitis. Primary يعني it has to do with the thing itself. It's not secondary to another disease. Sclerosing simply it means fibrosis. It's a fancy word عشان تحكي fibrosis, fibrotic tissue, collagen production. Cholange يعني related to the biliary tree. Itis يعني inflammation. Okay, طلعنا definition. It's a primary disorder characterized by fibrosis and inflammation. ركزوا معي هلا of both intrahepatic and extrahepatic biliary tree. It's more common in males. It's associated with ulcerative colitis and it's ANCA positive. تتذكروا لما حكينا ulcerative colitis ANCA positive? And PSC, which is more common with ulcerative colitis, is ANCA positive as well. لو أخذنا 100 مريض عندهم ulcerative colitis تقريبا 5 منهم راح يكون عندهم primary sclerosing cholangitis. بس لو أخذنا 100 مريض عندهم primary sclerosing cholangitis حنلاقي إنه 90% منهم عندهم ulcerative colitis. في كمان إشي شبيه بال PSC اسمه PBC Primary Biliary Cholangitis. It's exactly the same لكن it's fibrosis and inflammation of intrahepatic biliary tree بس مش كمان ال extrahepatic. It's only the intrahepatic. It's more common in females. It's AMA positive and it's associated with other immunological disorders زي ال Hashimoto thyroiditis, ال type 1 diabetes, ال SICA. في دراسة انعملت بعام 2020 لقوا انه it's rare to have both IBD مع primary biliary cholangitis. ديروا بالكم مش primary sclerosing cholangitis. بس we should consider PBC لو كان عندنا مريض عنده IBD ولقينا عنده فجأة هيك abnormal liver tests. خليني أعطيكم طريقة علشان تتذكروا الفرق ما بين ال PSC وال PBC والcharacteristics تبعتهم. ال primary biliary cholangitis اللي هي ال PBC is inflammation of intrahepatic biliary tree بس and it's more common in females. منطقي الموضوع، أو يعني تعرفوا كيف
الفيميلز بيحبسوا كل إشي جواتهم وبيكتموا ضغوط ومش عارف شو بيخلوها جوا وما بيطلعوها. نفس الإشي بصير بالبي بي سي. It's inflammation of intrahepatic biliary tree only. ما بيطلعوها حتى للإكسترا hepatic biliary tree. أوكي، بس كيف أتذكر إنها AMA positive AMA positive. simply الام في AMA اعتبرها mother is a female، والفيميل مع PBC، والPBC intrahepatic بس زي ما الفيميلز بيكتموا جواهم. وكيف أتذكر إنها associated with immunological disease؟ simply الimmunological diseases زي الهاشيموتو thyroiditis مثلا is much more common with females than males. شو بالنسبة للPSC؟ كيف أتذكر إنها intrahepatic مع extrahepatic و more common in males؟ simply الميلز أول ما يصير عنده ضغوط عصبية عادة بصير يخابط ومش عارف شو وبيحاول يطلع هاد الضغط برا. So it's inflammation of both intra and extrahepatic biliary tree. How to diagnose PSC أو ال PBC? We diagnose them عن طريق ال MRCP. Simply it's MRI of the biliary tree. Okay? بندور على ال dilations، بندور على ال structures، ومندور كمان على ال wall thickening. كيف ممكن تعرف إنه هذا المريض عنده PSC أو عنده PBC؟ في احتمال كتير عالي إنه المريض يكون asymptomatic، والموضوع يكون بالصدفة تشوفه على liver enzymes تلاقي في عندك cholecystic pattern of elevation of liver enzymes. cholecystic pattern don't google it، أنا راح أحكي لك شو يعني ال ALP وال GGT بيكونوا عاليين. هاد اسمه الكوليسيستيك باترن، والسبب هنا هو obstruction ما بعد الكبد في البلياري تري. الهيباتوسيلولار باترن هو لما يكون في عندك elevation في ال AST وال ALT. Let's now talk about the third extraintestinal manifestation, which is urolithiasis. Uro يعني related to the urogenital tract. Lithiasis يعني stones, okay? So simply it's stones. بيجيك واحد بوجع خواصر، صح؟ And to be more specific, it's oxalate stones. Oxalate stones لأنه لما يكون الintestinal function is impaired، الأوكزاليت راح يصير له increased reabsorption. Okay, that's why we have oxalate stones أو oxalate urolithiasis in cases of IBD، تحديدا Crohn's disease، لأن Crohn's disease affects small intestine والoxalate هناك بصير له reabsorption. The fourth extraintestinal manifestation بدي أحكي عنه هو ال gallstones. Patients with IBD تحديدا Crohn's disease are more likely to have gallstones than a normal population. بس ليش؟ إيش أكتر مكان بصير في Crohn's disease؟ terminal ileum. بالterminal ileum بصير عنا reabsorption of bile salts. اتخيل انه terminal ileum في Crohn's disease والabsorption function is impaired، فما صار عنا reabsorption of bile salts. The cholesterol in the gallbladder will precipitate causing gallstones. Fifth extraintestinal manifestations اللي انا حكي 4 بس يلا خلوهم 5. حلو هاي الكيس، ممكن نلاقيها في مكان. It's step 1 يعني style question. تخيل you're rotating in the neurology clinic، إجاك مريض بحكي لك دكتور عندي tingling، عندي paresthesia في رجلي مش عارف شو، you suspected B12 deficiency. أخذت past medical history، لقيت المريض بحكي لك دكتور أنا مشخص بمرض كرون. It makes sense. وين بيصير في عنا absorption of B12؟ Yes، في terminal ileum again. تخيل terminal ileum is affected with Crohn's disease وما عنا B12 absorption. The patient will have neurological symptoms. عشان هيك لو في يوم من الأيام شفت CBC ولقيت مريض عنده macrocytic anemia و MCV عالي ومش عارف شو وعنده Crohn's disease، yes it makes sense. حتى لو كان صغير بالعمر regardless، حتى لو بياكل ال B12 sources منيح. Let's now talk about the management of IBD. The core of management of IBD both Crohn's and ulcerative colitis هو 2 stages: induction of remission and maintenance of remission. في ulcerative colitis we use ال 5-ASA formula اللي هو المسالازين to induce remission. في بعض الحالات زي ال moderate with severe ulcerative colitis we may use steroids ومرات حتى IV to induce remission, but please do not use steroids for maintenance in case of
ulcerative colitis. يجاك مريض moderate أو severe ulcerative colitis، أعطيته steroids to induce remission. Please do not use it for maintenance. بالنسبة للmaintenance of ulcerative colitis, we use the same formula which is المسالازين أو 5-ASA. بالنسبة للCrohn's disease, we induce remission by steroids. كمان we could use the biologic treatments to induce remission زي الريتوكسيماب والانفليكسيماب اللي هم عبارة عن غالبا بيكونوا antibodies. They interfere with the immunological processes. بالنسبة للمينتننس غالبا يا اما بنستعمل الاميونوموديوليترز يا اما كمان بنستعمل البيولوجيكس اللي هم حكينا عنهم الانفليكسيماب والريتوكسيماب. Sometimes we need surgery for Crohn's disease with ulcerative colitis, but that's a story for another day. لأنه هاي عبارة عن IBD from the surgical aspect وممكن نعمل عنها حلقة في يوم من الأيام. طبعا الدايرية هي مش الكلينيكال فيتشر الوحيد اللي ممكن يجي فيها المريض. ممكن يجي ب abdominal pain، ممكن يجي ب constitutional symptoms fever chills rigors، ممكن كمان يجيك فجأة على الطوارئ بتوكسيك ميجا كولون الله أعلم، ويمكن يجي تفكروا appendicitis ويكون عنده Crohn's disease. لكن أنا حبيت أركز على الدايرية because it's a good start. هيك بنكون خلصنا حكي عن ال IBD، ال Ankylosing Spondylitis، ال PSC والPBC. كان معكم منذر عناية من دكتورز لاونج بودكاست. مع السلامة.